TV. Koma kwa lero ndisirize ndi zokamba za kandulu kuti ndikambe za Brian Banda. Malem, it's hard actually to say Brian Banda is late because I mean it's just yesterday that we were seeing him and when they talk about the MPC, what was coming, the recent present has been. What do you think about Brian Banda? Kuyamba udindo wanyuan. Umene mwaife, ena mwaife, sudi lero ifadi Brian wabita tina udia, ife dimafunina zabu ino ku MPC kuja kuti ainde sebu ino, ife tina nena unawada kamsaka mola kuika. Ndika mbaso zimene zizi, mole megeza, kuti zintu zili fresh. Koma tukamba kwa mbili, za kufa kwa Brian, what does that tell us? Zikutuza ya, ndimene hapa ngira reactor DBB. Ndimene zina zimene zake zatuluka zinsi zimene siti mazio. Ndizimene ena akukamba, kwa di moyo. What does that tell us? Lelo tiripo, lelo tiripo, lelo tiripo, mawa palibe ifenso. Lelo tiripo, mawa palibe ifenso. Brian Banda wati kumbutsa nyimbo imeneyi, wandikumbutsa nyimbo imeneyi, ndipo waika nyimbo imeneyi ya Katolika pamaliro imene mayimba into practice. And chimodzimodzi ndi manena padzana apo kuti the same way Saul Klaus Chilima anapitira, lero tilipo mawa palibe. Saul Klaus Chilima ananyamuka ndi ndegeja kuti akupita kukamuyika nzake, osaziwa kunena kuti ndegeja ndimene itakhalenso chomutengera apita sakubwereraso ku nyumba. The same way Brian mene wapitira Brian Banda wapita modabwisa kwambiri. Brian Banda munthu mmona makhalira munthu wina ndi wina, munthu wina lese sitinganene kuti sanalibe sanadwalepo. Brian anali tikhala kuti tikunamizana. Brian amene akumuziwa, amene tikumuziwa timaziwa zona amatha kupita ku chipatala, mene amachitira munthu kuti pena pake akamupime, pena pake amuthandize, pena alandire ndithu mapanado omwewa kutani. Umenewo ndio unali umoyo, ndipo umoyo wa masiku ano ndi choncho ndithu. Mavitamini ndithu pamenepo chacha. But one thing that is clear is how energetic he was, how he was always fit, how he was taking care of himself. I think the last 5 years, if not more, of his life, singona tatango yamba kukumana ndi andale aja. Amai just Banda kukalowa kuuje mu State House kuja. He started paying particular attention to how he looks. Like umachita kuona kuti munthu ya kuzisa malira ndithu, munthu apanga pay attention. But behind that, behind kuzisa malira kwa maonekedwe kumene timakuona, Brian Yusa amazisa malira maendedo yake, majedo yake zosiyana-siyana. Chifukwa chonena zokuti he was a publicly exposed person. Brian Banda was not an ordinary person. He was not an ordinary journalist. He was not an ordinary human being. Chifukwa chonena zokuti journalism imene amapanga ija anali munthu onena kuti amatha pa live pacha kumuyankhula munthu kumfusa munthu kuja ndikuva kupepera munthu chakumva kuti uyu ndo andipeperesa. Ndiye akakhalanso andale amatha kusungira chani chinkwiyo. Ndiyo chamazo kuti anthu asuti amandikonda, ata kundisekerera pa kamera chifukwa kuti amalawiso akuonera TV. Koma kumbaliku, when the camera is shut, amene uja amatha kumalandira majani ma threat. And then this is worsened by pakakawoti ziko lija likusintha regime. Kena kupeza kuti wentu ankhani amene umapanga cover, mene umapanga coverage muja iwe umapanga zoti zamene zimaina kukhalira ndithu, ndipo zoyenera kunena kuti anthu kuziona bwinobwino, ndipo anthu aziona mene zilili kumapanga expose whatever. What for instance, what popular interview where Honorable Dausi says, iweyo Brian, iweyo kuti ife tichoke mboma unamangisa mmozi mwa iwe ndiwo Brian. That was not a joke. He was discussing a capacity of media, and that's what media is supposed to do. It exposes my politician. It's supposed to expose the realities of life. And kuvutika leadership ukanika. And Brian had that capacity. We can't take that away from Brian. And Brian Banda
was that kind of a journalist. Within that, ziko lijano likapeza kuti amene amanenedwa kuti amangidwa expose kuna kuti akukanika kulamulira dziko, then atengano ena ajakwa, then mtolankhani amene amathandiza kuwunikira anthu kuwaonesa kuti zinthu zikuvuta apa kapena kuwathandiza adindo aja kuti akhale accountable, apezeke kuti so wapezekano ku State House kapena wapezekano kuti walembedwa ntchito ndi boma labweranyo aliti, whatever circumstance, zimene zijazo zimalowesa nthenya pa journalism, zimene zijazo zimalowesa chikayiko pa atolankhani kuti atolankhani akamakhala kuti akunena za zinthu zoyipa zimene zikuchitika mziko, kulephera kwa boma linake amakhala kuti akuzigulira malo. Izizi ndi reality, ndi zimene tina Amalawi tinanena kuti antambo sumaina kupanga izi, sumaina kupeza kuti basi mwadumphano mwayamba kukhala anduna muboma la tonse. Sizi nkhani siya Brian yokha kapena ma journalist okha, koma ndi wina aliyense kuti pamene anthu ali pa position of influence, position of pushing a narrative, a position of informing the masses, and if they're informing of the masses, keeping Malawians informed, or encouraging Malawians to pursue their rights, kuti alandire maufulu awo, zimene zijazo zapasa position ya power, ndi mwapeza kuti boma lina likugwedezeka, adindo ena akugwedezeka, then adindo aja amene anagwedezeka aja chifukwa cha nthenya ndi zina zosiyana agwa, then kina kono anthu amene ajawo kanda mu civil society kapena ndi akapeza kuti akweraso ngalawa ina, zimenezo zimalowesa chibwana mu journalism. So zimenezi Brian anapangapo katatu. Joyce Banda atatenga udindo, anayigwira ntchito nda JB kujeni kuja aja igamwe anabweraso ku journalism ku media kumagwira ntchito ngacho. Kenako tonse ija anakakhala ku State House kumene kuja mukuziwa kuti mpaka anakathira ku China atamutuluka kumene kuja. Apa baso atv abweraso, the same thing happened. So we can discuss how brilliant as a journalist he was fearless, but we should not also forget that he was anali muntu wajera. Brian Banda anali muntu amene amagwisa ntchito position yake ya public kutekera kwake ma private institutions aja kuti kumapeto kwake chinthu chinake chabwino chikachitika dziko likasintha iye uja akhali pabwino. Izizi ndili andi zolakwika zimene zizika chinakathe Maulidi amene agenda azinzanga chinakathe Maulidi anali azinzanga ntero pano ali mboma ndi anthu ne kuti ndi State House ungapange Richard amene aja komano tikugwira ntchito ku parliament kuja amene achinakathe ajanali ma journalists amene maitana ku Times maziwa kuti kathe akatenga cholembera akati apange report kathe amatha reporting, which is good. But the moment now TDP comes about, then you go State House, you undermine the brilliant work that you have been doing, Kathy. You undermine the work that you have been doing. Zimene zizo manena kuti I wonder msisha asanga ambassador. Wanda, you undermine, no matter what differences I have with Wanda, and his differences remain. You are a journalist that people look up to. And you stood out. You stood out. You stood out. And you don't stand out just because you are the only people that are brave. You are the people that also have found the opportunity. Private sector yanu at times akupasani mwayi ndipo mwaonekera faguli anthu ambiri mbiri oziwa so ntchito amene sanaonekere chabe mwina so mapondereza my point is the moment mukupanga play a certain role of enlightening the masses, then the masses are enlightened and then they change the system, they vote for another government, and the summer government that comes in it undermines the work that you do. And that's the reality of life. Whether it was intended, whether many mabanga enlightened people, it was if good intended, the fact that you later on, it undermines the work that you do. So it's easy for Brian Banda, that is his professional. He wasn't professional. By that fact, he wasn't professional. That undermines Kathy Maulidi as a journalist. That can't happen. Accountability. For accountability, accountability.
ma public officers oka ndiwina aliyense position ka ku charity ka ku private sector woman now khala accountable izi ndifake inuyo mumakanika kuti muapange hold anthu accountable chifukwa chona zoti mama mwana inu ndikangukupasani ka ulindo akabasi musiya kuyankhula muti joiner if you can't defeat them, join them. Accountability is huge. So achita wonderful msisha ndikumva zoti panono mukufuna kukana kapena makana zimene ampanga Brian zimene mwaona kuti ngozi anthu andinjoka. When you come to the camera, it's difficult. You have tainted your image. Mwaikantenya pakaria yanu chikhulupiriro cha Malawi mwachipasa ntenya. This is the reality and we have to say these things. Umakoda kunena anthu omwalira and amene see they are part of our lives. If we can't say good things about them, if we can say good things about them, then we can say bad things about them. But if we can't say bad things about them, we should not even talk about their bad good things because we can't be selective. Sivingama sanki zwanga sanga ziyankhulire fana munthu kakhala moyo munja zimene kubanga lero zimene zimaza kuyankhulira utamwalira. Your actions today speak for you when you die. Zinthu zimene kubanga lero ndi zimene zizakuyankhulire ngati kupanga zoyipa anthu azayina kuyankhula zoyipazo ifa zimene zozo zimene kuyankhula kwa iweyo ndi kwa lero. So zimene tikupanga lero, these are the things that we're going to speak for us when we are dead. Akamangila ena kufokusa kukasa akamangila ena ile sinza kawa muyaya ile sinza kafoma makonda akamangila iwe ukazanga bwela kumala anthu azakumaliza anthu azakukanganira inu ndikhani imene amene azandikanganire ndamu yaya azakhala zaka 200 sangakwanisi or 100 leso. In fact anthu amayiwala kunena kuti anthu tichaukanganana kukangana kuti wina akufuna kuti akukanga akugwire iweso kungwira mwansanga ndikumukhazika basi kukhaso kuti chimene mafuna kunena ndichonena kuti is journalism, the spirit yomwe yabwera pakati pa ku times kwadyera kwachuka koma even achina malekano ku Zodiac kuti anali ku Zodiac malekano leya malekano you are journalists at the world, the country is celebrating malekano leya tumina basi regime kusinda kuthamangira makagwira nje. It undermines you guys. Going back to the media, that will just show how poor our media is. Brian ajamajoka ku times basi abide kwa mai just but abide so time kena abide so wa kutosa life abide so abide so zingo one samene poor our media, how compromised our media is. That's why reporting yanu is poor. Reporting yanu imangana kuti kumazita za sinta. Exactly. This shows that Malawi is a crime scene, as Pido is saying. Ndokawa amene ali mbuli kumaso amene ali okufa. Amene amakhala kuti ndamoyo maonekedwe jabe koma ndakufa muzimu ndakufa mmachitidwe mmaganizidwe ndi amene amakhala kuti basa kususa zimene ndikuyankhulazi. Thank you so much there. Point ina imene mafuna kunena kuti sitingamange ignore the circumstances of the death of Brian Banda. In a Brian Banda, sanali personal friend wanga, kuma anali muntu woyankhula, anali nzanga kuti ndimatha kuyankhula. Anali wankulu kwa ine, very old. But because of the nature of my work, because of being an advocate, Brian ndimatha kuyankhula naye. One thing I can testify to Brian, so uyu ndai wala dzina kuma amene akupangisa exclusive panopa ku Times Television and is doing a good job so far. Ndai wala dzina kuma ndizi maina so atatu amayankhula kunena kuti Brian anali munthu onena kuti kamagwira naye ntchito ukamuponda ukayankhula china kamene zikakhala kuti simunamvane pena pake amabwera kuti kuyankhula kwake amene chimwene munga mene zalapika musuka. So amene kuti Brian akalakwisa samazibakira he had a way of speaking. Koma so even ukamulakwira Brian kamene ukamuyankhula chinthu kuntchito kuja kamene kuti ukamupanga criticize amabwera kuti chimwene basi amangwiro wesankhanija kuti he was panga diffuse an intense environment kuti mwina mfuna kuti ase iwe charge wina ali charge amaipanga diffuse ino ndachimwene anga ino chimwene anga mungati
I'll give an example to this. This year, Nabanga interview. I did Daniel with Brian in my uncle. He wasn't my personal friend because I was older and all that, and we were walking different paths. Come in my uncle and I, Brian. You know, some people will be surprised, but I would talk to Brian. I talk to many people. Some of you as Bamboano, I'm and Dimbira phone, mwana wanga, ugila nchito ya bwino, mwana wanga iwe munga na kusanka, kena kono ndiwone mwana wao. Wabamba mina kundia migira kundi pemperera wa kundi tukana pa Facebook. Mbuli iwe. Iwe chakuti chawe. Wamisala iwe bambo wako. Bambo wako, I wish they had a son like me. Brian, ndina wanga interview by times, I mean Balunta TV, and ndina zakamba za sankida kwa Brian. With Brian, anasankida mola ku MBC. We can't ignore that. Brian will just have enough sankida before another bema qualifications or in and there's a reason why a country my positions in Garamea Jama can't ndima my particular ama kandi CV kuti wena ubange ichi ukhaleji bani anasankira molawika not only because sanali ndima komanso panalibe process yomusanka. There's no process at all. Komano atamusanka Brian uti ife ndinayankhulabe ngakhala Brian anayanza ati nayankhula. Then there was a time that ineyo ndikafuna kuti there should be a certain issue that the MBC should follow up. Then nayimbira a Brian ati ndayimbira. The first thing Brian said was, Kamangila. Kuda Kamangila, chifuwa jana. Chimwino nda chimwene yanka. Kudi imiyo, antwana ngundi tumizila kutumbandeni. Chimwene yanka. Ngati zala kuika, osa ndi uza bwanji. Inu nda chimwene yanka. Umapanga, musamapanga zimene za chimwene yanka. Ini ndi kuti pamene ndikunguja. Kaka. Ndikungoseka. Ne, Brian njamene akadamu. Aipange emphasize point. Inu nda chimwene yanka. So, I was, okay, normally, when I do my job, when I speak about someone and an injustice, I brush them off. I say, no, this is my work. You can't tell me how to do my job. Just like Brian, if he's on the air, he's doing his job, or he's when pissing at director, that's his job. The way Brian said, ndimene zinalili muja kumanda kumvani, ndakumvana na chimwene ineso kuti chimwene ineso pamene poti pamene nazoti Brian na chimwene koma sikuti so Brian kuti anali serious kuti ndimaziwa kuti he had a capacity to he had a communicate, that's why he was a communication expert. He knew how to communicate with people, in what environments, and how to get himself out, and how to probe, and how to... When it's time to be confrontational, he was confrontational. When it's time to diffuse the situation, he would diffuse the situation. So with that skill, take that skill into your head. The death of Brian, when you look at it, and you can kunena kuti MBC itamanga post ulendo wa APM obida ku South Africa umene zinali zoona anthu anakwiya chifukwa chofuna kupanga control social hygiene MBC ja kumapanga zimene ikufuna ozokomera ina ake amene amaona ngati zizokomera osati kukomera dziko, osati kuti information izipanga flow like water in a river, like a river dingote. Ndipamene nozikumvekazi zonena kunena kuti anakalipidwa Brian ngati mwana ndipo anauzidwa kuti iwe kuchosa ndipo tukumaliza ndipo iwe tathana nawo. Knowing Brian and his situation zisadukha kuti mwina anataya mtima ndipo izi ndi zimene zamaliza. Chimene chili choopsa ndi background imene ndakuuza kuti Brian was a communication expert. Brian had capacity to diffuse the situation. Ndikuti anayankhula ndi minister jaka ndi whoever was threatening anayichisale kanaenda ndikumukoma anamuuza kunena kuti iweyo ndikuti basi wetathana ndikuti anakumanaso ndi anthu ambiri achipani kumutukwana iwe Brian ndiwe ndani winakutenga iwe posasamba kumunena zamimi. There's so many things that more likely Brian had faced, and this finished him off as a person and all that.
But I think Brian chimene chinamaliza kwambiri was the fact that going to MBC kuja, he took risks kumene kuja sikwa chibwana and walandira manje zitonzo zokwanya ndi anadabu kuti ndi ineyo ndithawira kuti fa umafika pena pake moyo kunena kuti amene umaona kuti ndazinzako, amene umaona kuti ndabwezi ako ndi amenenso akuukira ndakulakwira chiyani iwe fuko langa, ndakulakwira chiyani iwe fuko langa, fuko langa lokondeka iwe, mtima ukuwawa bwanji tandiyankhatso panoli, ine ndinakutulutsa mdziko la ukapolo, nanga iwe kunditukwana kunditirana kundisemera mtanda. Brian anaona kusemeredwa mtanda ndi abale ake amene akunena kuti pamaliro paja taziwa kunena kuti actually anthu achamagwira ntchito limodzi. Do you know how crazy what the lady Zimai amene ali woyang'anira Zimai muchipani wayankhula famwe iwana kalira Malawi. Zimai amene amayang'anira Zimai chairlady wa DPP ananena kuti Brian tagwira naye ntchito kuyesesa kuti ife tilowe mboma, ndipo mmene talowa mboma amusankha ku MBC kuja sana adyerere amayi ajalo anayankhula kuti Brian anali wa DPP ndipo chilungamo chatuluka pamaliro and ife sitimaziwa zoti Brian anali wa DPP. Inu kapena mmaziwa kuti Brian amagwirira ntchito atati. This is traumatic. For me, it traumatizes me, it shocks me. And do not undermine the power of the cartel. Mamba, we know you are unena Sungani. Mambo. And I follow Sungani, your comments. Very brilliant comments all the time. Keep it up. If it was good, and Ndamodzi, Sumambatani, these people, Ndamodzi, they don't even hide it. Akuzani we know Brian Itapangana campaign what is their dad openly. Open demand and Times has a lot of things to say to us. And these are means what I do at times. Because DBB unena kuti Brian anali wow, why how do they do diligence on the journalists? This is huge. But how it's not only about Brian. Ajina wanda msish, ajina nan. And it's not only about time. Zodiac. How do we look at this? Are they not anti-MCP? Zodiac? Would they go anti-MCP? And in a gospel kazako, let's have an honest conversation. And look, this is the time we need to bring the owners of this. And Cartel has captured the media. I've been telling you. Cartel has captured the media. Do you know the time when Amamaya Brian, we had two days of prayer. There's some things that he revealed. Of course, Brian didn't have to die. I believe so. We were praying. And the people remained Jamuli Wona, Marizatsa Giminaja, other way. I was an open with Brian and I want to be put at Timatani, Kumasana Gere, one of Giranchino, Yezing Gabo, Kumasana Giranchino. Oh, Brian. Zimene mabanga wote zimene mabanga ina wonderful sisha ife tikamani na kwa hiyo DVB je Kamangila haipa Facebook ungo yangu. Everything that I've told you Malawians is true and it comes out no matter how long it takes. Muninditsoka chifwa mandika ikira muninditsoka ifo tisumafuna kumbesa ndi muninditsoka chifwa mango kala. But everyone is being exposed. Mada Jingu, Akuzulula, I work with DPP, Didi Guloni from UTM. Akuzulula, you know, Cartel, Akuzulula. That's the miracle of God. Chinsalu, Yesu Jada Marida, Chinsalu, Jaba Chankajisinada, Shinanga Biga, wow. Because people didn't now see behind this curtain, Zimajikan. Kumbuyo kuseri kwa zizi zimena matuonesa zeni ndizakulizakuza Chinsalu
Cartel chikung'ambika ndipo zinsinsi zikutuluka. Chinsalu chikung'ambika ndipo zinsinsi ndipo zituluka zinsinsi. Just pay attention. Kulitika makambatu za ugonchanazi, za kugona na amuna okaoka, akazi okaoka. Ndizinsinsi zimemukona ngati zimene ziyamapanga open ya anthu aja. Amakhala kubisa kuma zinsinsi zikutuluka ndipo zituluka. Why is God allowing us to have these secrets and come is to empower us? And who are just sangamati bisile sangamati namize kaya zibusa osiyana amene ali involved. Izopeza kuti akugona amuna anzawo kugwirira na amuna. Akuma agwirira even zomwe timakamba za Bushiri. Mena amagwirira azimayi, amagwirira ana, amagona so amuna. Zimenezi Mulungu afuna kuti anthu achati avule basi akhale mblanda. Asakaiso ni mphamvu yomati pusefa amakhala ni mphamvu ifa sumaziwa. But the moment you know who they really are, the moment you know who they really are, they lose their power, they lose their sting, they lose their trickery. Trick. That's what we're doing. And hey, you know, this other ignorant woman, Cleo, you know, she said I'm autistic. She said, Alexis, you are autistic. I thought you are autistic. Like, okay, do you know what autistic is? They are not autistic. People don't understand why I would have passion to fight against corruption. Like, how can you not understand why I would have passion to fight corruption? Like, why not? What we should be asking is, how do people not have passion to fight corruption? That's what we should be asking. That's what's abnormal. I wonder, why do people find it abnormal that I am so passionate, I can leave everything to fight corruption? No, you tell me, why do people think it's abnormal or find it abnormal that I can leave everything, I can sacrifice everything, I can put the risk of my life, of my family, of the people I love, and the people that love me at risk just to fight corruption? How do you people find that abnormal? It is abnormal that you are okay with people stealing everything that is happening in your country, stealing everything that belongs to you. They're stealing you. God is the one who bed on Dipanga live this other day. Because it's not everything that I am an expert in. Kumachifuaja corruption ndwena nzipunzira zintu ngati mining number we punzira in 2024. I've got an expert that teaches me, but this expert does also not know everything. Ndwena sokhala ndimadan madoba ajala makano za background. Amanduza suda ase chikwenda jawo pano kuna mwera ndimene anthu akutulutsira God pano ndikuchati mines achoncho tizakamba komano. When you listen to this people, you see how ziko lathu ndi ziko lolemera kwa kulu zimene zijazo sizongokamba nkamwa kapena kuti zongolimbisana mtima. Akamanena unena kuti Malawi ndiolemera, Malawi indi ma resources okwanira sizongotilimbisa mtima, ndizoona.